Hello, welcome to the Chautauqua Hospice and Palliative Care social media series initiative. My name is Sandy Harrell. I'm a Chautauqua Hospice and Palliative Care nurse. Lila Denoya is our Spanish interpreter. Intending to inform the Chautauqua community on the services of Chautauqua Hospice and Palliative Care, we have developed a comprehensive series of conferences on services and programs available to the family, patients, and the community at large. There are helpful reasons for reaching out to Chautauqua Hospice and Palliative Care. First of all, Chautauqua Hospice and Palliative Care can improve your quality of life. Hospice puts your wishes front and center. It helps you communicate with doctors. Hospice gives your family much needed support. Chautauqua Hospice and Palliative Care accepts health insurance, Medicare, Medicaid, paid for all of the services. Every month, the Chautauqua Hospice and Palliative Care staff will inform on other specialized health care treatments and therapies to relieve the physical and emotional pain of family and patients with critical diagnoses at any stage and any age. The Chautauqua County community can access care 24/7. The 2020-21 each taped conference series can be seen via YouTube and Access Channel through Spectrum Channel 1013. Our conferences are in Spanish and English. Today, I would like to introduce you to one of our Chautauqua Hospice and Palliative Care nurses, Carrie Peterson. Hi, thank you for having me. And Lila? Bienvenidos a Chautauqua Hospice y Cuidados Paliativos. Estamos iniciando una serie de conferencias. El nombre de la enfermera es Sandy Harrell, que ella trabaja en Chautauqua Hospice and Palliative Care. Con el fin de informar a la comunidad de los servicios que provee Hospicio y Cuidados Paliativos, nosotros hemos desarrollado un conjunto de conferencias que da información sobre los servicios y los programas disponibles para la familia, para los pacientes y para la comunidad en general. Hay muchas razones que justifican por qué es importante contactarse con Chautauqua Hospicio y Cuidados Paliativos. La primera es que mejora la calidad de vida del paciente, pone los deseos del paciente y de la familia en el centro, ayuda a comunicarse con los doctores y le da mucho apoyo a la familia. En relación al seguro de salud, trabajamos con Medicare y con Medicaid. Cada mes nosotros vamos a dar una conferencia especializada sobre el cuidado de la salud, las terapias que reciben los pacientes y damos un apoyo emocional a la familia en estos momentos tan difíciles de la enfermedad. Pueden accesar a Chautauqua Hospicio y Cuidados Paliativos 24 horas, 7 días a la semana. Nosotros tenemos esta grabación en YouTube y también está en el canal de Spectrum, el 1013. Siempre nuestras conferencias van a ser en español y en inglés. Ahora vamos a tener a la enfermera que trabaja con Chautauqua Hospice y Palliative Care, Carrie Peterson. Hi again, Carrie. Can you share one or two reasons why, as a registered nurse, you have chosen to work for hospice and palliative care? Absolutely. After my experiences working in the hospital in the intensive care unit, I have seen people fight until the very end, and they have not passed with a good quality or peace or with dignity. And with our organization, with Hospice and Palliative Care, we can respect patients' and families' wishes and provide a pleasant atmosphere with comfort and dignity that they can pass with their own terms. Yes. Ella le preguntó cuáles son las razones por qué ella trabaja con Chautauqua Hospice y Cuidados Paliativos. La más importante para ella es que
ha notado en su trabajo que muchas familias no reciben una calidad del servicio para el mejoramiento de su salud. Y ella quiere dar ese servicio con calidad y respetar la dignidad de la familia y del paciente. Okay, how long have you been with Chautauqua Hospice and Palliative Care? Well, only 17 months now, but I've loved every minute of it. We do great work for our community and our families. As a nurse myself, I can relate to that as well. Una de las preguntas que le hizo, ¿qué tiempo tiene usted trabajando con Chautauqua Hospice and Palliative Care? Ella dijo, tengo apenas 17 meses y cada momento que yo trabajo con hospicio y cuidados paliativos estoy muy contenta. What does a registered nurse do to serve the Chautauqua Hospice and Palliative Care patients and families? We take on a number of roles. Our goal is to educate the family and patients about their options, and we work with them to have medications administered properly, that they're able to provide personal care adequately, and ultimately maintain their goals of end-of-life care. Ella le preguntó realmente cuál es el papel que cumple la enfermera en dándole los servicios de hospicio y cuidados paliativos. La primera es educar a la familia y al paciente sobre todos los servicios que da hospicio. Segundo, revisa todas las medicaciones que recibe el paciente a fin de cumplir los tratamientos que el médico ha indicado. Y lo más importante, proveer un cuidado como enfermera al paciente para que se sienta mejor. Excuse me. And what when you're probably the first person that meets with the family and the patient, what do they usually ask you? Well, that's a great question. A lot of the things they want to know is what to expect, what is going to happen, and what are we going to do to help them. So we look at their medications and we collaborate with physicians and the patients to make sure that they're managed medically, that all their symptoms are managed. And we teach them how to provide care, whether they're in the home or if they're in a facility. Mm-hmm. Una de las preguntas que ella le hizo también es, cuando tú visitas a la familia en su hogar, ¿qué es lo que ellos te preguntan? ¿Qué es lo primero que ellos te preguntan? Y ella le dijo, parece mentira, pero lo primero que me preguntan es, ¿qué debo yo esperar de hospice? ¿Cuánto tiempo van a estar ustedes acá? Y ella realmente informa, en primer lugar, que vamos a darle todo el servicio de salud que merece, revisaremos sus medicaciones, vamos a colaborar con el doctor que esté atendiendo al paciente y estamos allí para proveerle el mejor cuidado de la salud. Eso es lo primero que me preguntan a mí cuando entro a dar el servicio como enfermera a la familia que solicita los servicios de hospice. Once you receive a referral for care, how quickly do you contact the family and how often do you usually visit to be a support? I try to contact immediately within hours of receiving a referral. It does have to go through the proper channels when we get a referral from a physician, but I do try to contact immediately to address any needs and facilitate communication. And we visit roughly one time per week, but if a patient or a family has additional needs or education needs, medication adjustments, or just some extra time, we can visit multiple times a week. La pregunta que ella le hizo es, cuando el doctor, disculpe, cuando el doctor hace la referencia a la familia de que el paciente debe recibir los servicios de hospice, ¿cuán rápido tú respondes a esa solicitud? Inmediatamente, dice ella. Yo me contacto con la familia y apenas me contacto con la familia, nosotros organizamos las visitas. Por lo general yo voy una vez a la semana, pero si es necesario ir más de una vez por semana, yo estoy allí. And I know that you already talked about the differences of being in the hospital and working in the community as a hospice nurse. What are the real benefits of working as a nurse for
Chautauqua Hospice and Palliative Care? Well, we can provide patients and their families with quality and very personal care. We not only take care of a patient medically, but also psychosocially, and try to really support the families and the patients through whatever their new journey of life is. Ella le preguntó cuáles son los beneficios que tú le ves al trabajar con Chautauqua Hospice y Cuidados Paliativos. Ella le dijo, bueno, lo primero es darle calidad de vida al paciente. Ese es el primer beneficio que yo le veo. Segundo, hay un cuidado personal. Se desarrolla una relación con los miembros de la familia, hay un apoyo y a la vez hay un aprecio al cuidado que el paciente debe recibir y tratar. Esos son los beneficios que yo veo. Thank you so much for joining with us today, Carrie. It's such a valuable service for our community, our patients, and their families. Thank you for having me. This is a great organization, and we could do a lot to help our community and the patients and families that reside in them. Absolutely. Ella le preguntó, ella le dijo que muchísimas gracias por venir, tú haces un trabajo muy importante en la comunidad. Carrie, muy contenta, ella dijo que ella considera que Chautauqua Hospicios y Cuidados Paliativos es una organización muy buena en la comunidad y estamos aquí para servir. Okay, thank you. Should we give any telephone number? Oh, sure. In order to contact, if you want more information about hospice and palliative care, feel free to call our office, and that number is 716-338-0033. Thank you for watching us today. Si están interesados en comunicarse con Chautauqua Hospicios y Cuidados Paliativos, por favor, contáctense con este número, 716-338-0033. Gracias. Thank you. Thank you.